local government area of Ebonyi State. Speaking on the preparations for the 2027 general election, Obi said his confidence was not in INEC alone, but in Nigerians' determination to defend their vote. It is not about confidence in INEC. Do I still have confidence in the people? Because it is the people that will determine what INEC will do. If the people insist that their votes will count, their votes will count. It is for Nigerians to look at what is happening in the country today and ask themselves what the future is for our children in this enterprise called Nigeria. Are we going to continue in this direction? Anybody talking about changing Nigeria today is making the ultimate sacrifice because we cannot continue like this, is said. The former Anambra State governor lamented the worsening economic situation, saying poverty and hunger had reached alarming levels. Everyday poverty is increasing, everyday hunger is increasing. You don't need World Bank reports to know this because you can see it in the villages. On concerns that opposition supporters might face intimidation and harassment during the elections, Obi said Nigerians were already suffering from economic hardship. Nigerians, not INEC, will determine credible polls, says Obi. From the Punch newspaper this morning, still on politics. PDP kicks as Turaki faction presents Jonathan as candidate. The People's Democratic Party has described as illegal and worthless the purported submission of former President Goodluck Jonathan's name to the Independent National Electoral Commission as the party's 2027 presidential candidate by the Tamino Turaki-led faction of the PDP. The National Publicity Secretary of the party, Jogundo Mohammed, said only a legally recognized party leadership with authorized access to INEC's candidates nomination portal could submit the names of candidates. The Turaki faction yesterday claimed to have manually submitted Jonathan's name as its presidential candidate for the 2027 general election. Addressing journalists in Abuja, the National Publicity Secretary of the Interim National Working Committee, Ini Ememombong, said the party remained confident that the Court of Appeal would overturn a recent Federal High Court judgment which declined to compel INEC to recognize the interim leadership. According to him, the PDP resorted to litigation after INEC allegedly refused to recognize the interim leadership constituted by the party's Board of Trustees and a member requisition National Executive Committee, following the Supreme Court judgment that, according to the party, left it without a legally recognized National Working Committee. Our decision to seek judicial intervention was and remains about preserving the integrity of the People's Democratic Party from those who seek to reduce Nigeria's foremost opposition party into an appendage of the ruling party, Ememobong said. He alleged that the campaign against the PDP was part of the broader effort to weaken opposition parties and pave the way for a one-party state. We are the pioneer target for opposition dismantling and capture as part of the pressure for the attainment of a one-party state, but it has now spread to almost all the opposition parties, he stated. The spokesman disclosed that despite INEC's refusal to provide the party with access codes for the electronic submission of candidates, the party manually submitted its list of candidates in compliance with the Electoral Act 2026. He noted that the party's submission included presidential candidates, President Goodluck Jonathan, as well as all governorship, National Assembly, and State Assembly candidates. The party expressed concern that INEC might publish the names of candidates submitted by another faction and urged its members not to lose hope should that happen. The faction also warned that any attempt by the Electoral Commission to publish candidates submitted by any group other than the one it described as the authentic leadership of the PDP would further damage public confidence in the neutrality of the electoral umpire. For more of that story, please check the Punch newspaper. Láti ojú ìwé ìròyìn The Nation àti àwọn ìwé ìròyìn míì eléyìí tó tẹ̀ jáde lónìí ní bí ọ̀rọ̀ ṣe ti ẹnu ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bàbá Ìyábọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe tẹnu wọn jáde o gẹ́gẹ́ bí ó sì ṣe ń sọ di mímọ̀ wípé àṣìṣe tóun ṣe gbáàjù láyé òun náà ni lásìkò ìgbà tí òun ṣe ààrẹ tó ń sì yan Àtíkù Abubakar gẹ́gẹ́ bí igbákejì òun
lásìkò náà lọ́hùn-ún ó ní òun ní àṣìṣe o eléyìí tí ó lágbára yìí tí òun ṣe lọ́dún 1999 tó ń yàn án gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn jọ jẹ́ ààrẹ àti igbákejì ààrẹ nínú ètò ìdìbò náà. Gẹ́gẹ́ bí Ọbásanjọ́ ṣe ń sọ di mímọ̀ ní àná tí ṣe ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 21 ilé tó ń sọ ní ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí Ọbásanjọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti ń ṣe lálàyé o ó ní tó bá yẹ pé nǹkan tí òun lè tún ṣe àtúnyàn ni àbí àtúnṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ ó ní tóun sì lè fa owó aago padà sẹ́yìn ó ní òun ò bá ti yan Àtíkù Abubakar gẹ́gẹ́ bí igbákejì òun ní àsìkò ìgbà náà ó ní nítorí ní àsìkò yìí tó jẹ́ pé Àtíkù Abubakar òun náà ni ó ṣe àdínà gbòógì fún ìṣèjọba òun ní àsìkò náà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ilé tó ń fi sí ìṣàkóso rẹ̀ gan-an ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ òun náà ni kò padà ṣe ẹnu rẹ̀. Ọbásanjọ́ òun náà ló ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn ibi tí ó ti gbé ń sọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn ìkànnù ẹgbẹ́ òṣèlú NDC àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n kàn sí o gẹ́gẹ́ bí Ọbásanjọ́ bó ti ṣe ń ṣe lálàyé lẹ́ni tí wọ́n dìbò yan òun àti Àtíkù lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láàrin ọdún 1999 tí wọ́n sì ṣe sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ ọdún mẹ́jọ tí wọ́n sì kúrò lórí àlééfà lọ́dún 2007 ní gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti igbákejì ààrẹ lọ́dún náà lọ́hùn-ún ṣùgbọ́n ààrẹ àná olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó ní òun mọ̀ wípé àṣìṣe tóun ṣe tó pọ̀ jù láyé òun náà ní bóun ti ṣe yan Àtíkù Abubakar gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ lásìkò ìgbà tí òun lò lórí àlééfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà. From the Punch newspaper, Osun governor will emerge through free, fair election, says INEC chair. The chairman of the Independent National Electoral Commission, Professor Joash Amokuton, has assured residents of Osun State that the winner of the August 15 governorship election will emerge through the ballots, not violence. Amokuton gave the assurance yesterday during a visit to the Ataoja of Osogbo Obajimo Oyetunji, describing the forthcoming election as a critical test ahead of the 2027 general elections. He said, the decision of who becomes the governor should not be decided by bullets, but by the will of the people through their votes. We are committed to ensuring that this is achieved, and the good people of Osun State will make the decision. The INEC chairman acknowledged the heightened political tension in the state, but said the electoral body was collaborating with security agencies to ensure a peaceful exercise. Amokuton described the Osun governorship election as a mirror to the 2027 general election, stressing the importance of conducting a credible and peaceful poll. Responding, the Ataoja of Osogbo urged INEC to uphold the integrity of the electoral process by ensuring a free, fair, and credible election. Lójú ìwé ìròyìn Tribune látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ mínísítà fún iléeṣẹ́ tí ó ń rí sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú ńlẹ̀ Nàìjíríà Festus Keyamo òun ni ó ti ń fọwọ́ sọ̀yà tó ní ẹran ló ń fọwọ́ sọ kìí ṣe eégún o wípé tó bá di ọdún 2027 wípé ètò ìdìbò ọ̀hún ńṣe ni ó dàbí ìwúyè àbí ìfinijoyè fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ò sì ní dàbí ètò ìdìbò arábí tí ò kó mọ́ ọ nítorí pé ó dáhùn lójú tàdá wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ni ètò ìdìbò ọ̀hún yóò já mọ́ lọ́wọ́ wípé yóò sì gorí àpèrè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ní sáà kejì lọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ńlẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí Keyamo bóyá sọdúnmọ́ lásìkò ìgbà tó ń kópa lórí ètò orí móhùnmáwòrán kan ó ti ń ṣe lálàyé pé ìṣèjọba ẹgbẹ́ òṣèlú APC lábẹ́ ìdarí ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ló jẹ́ pé kò sí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan àbí ọmọ òye àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kankan eléyìí tó lè ta kàngbọ̀n pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ní ṣé Peter Obi ti ẹgbẹ́ òṣèlú NDC la fẹ́ sọ ni o àbí àwọn Peter Obi yun lẹ́ni tó jẹ́ pé ó díje du ipò ààrẹ lọ́dún 2023 lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú LP ṣùgbọ́n tó ti fò fẹ̀rẹ̀ fínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún sílẹ̀ báyìí àti àwọn mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn méjèèjì àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó jẹ́ pé wọ́n parapọ̀ nìkan ṣùgbọ́n tí ìmọ̀ wọn ò dọ̀kan ò ní kò séyìíkéyìí náà nù wọn tí ó lè ta kàngbọ̀n pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́wọ́ lásìkò yìí ò ní díẹ̀ ní tóun fi sọ pé ó dáhùn lójú tàdá ò
wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC yan ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ni ètò ìdìbò ọdún 2027 ni yóò jàmọ́ lọ. Kódà ètò ìdìbò ọ̀hún kò ní dàbí ètò ìdìbò, yóò kàn dàbí ìwúyè bí ìgbà téèyàn kàn yàn wípé ẹ wá joyè, òun náà ni ó rí tó bá fi di ọdún 2027 fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC, ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ti ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé ààrẹ ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ jàre ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ àti ìṣọwọ́ iṣẹ́ àwọn elétò ààbò eléyìí tẹ́ lò láti fi dóòlà àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ eléyìí táwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ṣe dákun ẹ wá bá a lórí ẹ̀ láti gba àwọn èèyàn wa kalẹ̀ náà ní ìpínlẹ̀ Kwara àti ìpínlẹ̀ Borno àtàwọn ìpínlẹ̀ míì níbi tí wọ́n jí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà gbé, gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tí wọ́n ti ń ké sí ààrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC bọ́n ṣe ń ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC lápapọ̀ látọwọ́ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìlúkoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Malam Bọ́lájí Abdullahi wípé kíjọba àpapọ̀ kan jọ jàre bí wọ́n ti ṣe ṣàmúlò àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí àtàwọn ìlànà eléyìí tí wọ́n lò tí wọn ò sì fi san ṣíṣì ó kéré jù gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ fáwọn tí wọ́n jí gbé tán sì dóòlà wọn lákòlò àwọn ajínigbé ọ̀hún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ní ọgbà bẹ́ẹ̀ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n tún lo irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn èrò ilé ìjọsìn àtàwọn èèyàn tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Borno, ìpínlẹ̀ Kwara, ìpínlẹ̀ Sokoto àtàwọn ìpínlẹ̀ míì, wọ́n gbà wọ́n kalẹ̀ lákòlò àwọn ajínigbé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí gan òun náà ló jẹ́ pé wọ́n ti ń bẹ lákòlò àwọn ajínigbé kó tó di pé wọ́n jí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ṣì ń bẹ ní àkólò àwọn ajínigbé tó sì jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ wọn ò tí ì wá wọ̀rọ̀kọ̀ ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àwọn náà ni wọ́n ń bu ìjọba àpapọ̀ láṣọ so pé ẹ dákun ẹ wá bá wọn gba àwọn èèyàn wa náà nípínlẹ̀ Kwara àti ìpínlẹ̀ Borno. Ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá a bá padà dé, ìròyìn mọ̀jàlá yóò tún máa tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú. Wọ́n ṣe àgbákọ̀ lónìí mi jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì sọ̀rọ̀ tí ò ní múnú mi dùn sí mi láàárọ̀. Àdúrà tó máa sound as straight. Ìyá aláṣẹ ìlú dé tí ojú yín yóò fà níra. Ó tiẹ̀ ti sún mi jàre. A ti wá sí káàkiri rẹ̀ jára. Ààrí ẹja koté, snubia, tilapia, chicken. Bẹ́ẹ̀ mo ní àsè lọ́la. Ẹyẹ mọ̀nà ní ìtọ́ dékájọ délé sẹ́kàn àrà ọ̀tọ̀. Níbi tí ẹ̀sìn ọ̀hún ti lè kókó kókó. Ṣé kò charge? Ṣé kò indicate charge báyìí? Ó indicate bí a kò yọ kó filẹ̀ for few seconds kó tó kí sùn. Nọ́mbà pásítọ̀ tó sẹ́ǹsì ẹlẹ́rìí ló máa sẹ́ǹdẹ̀ sí. mo fẹ́ wọn bẹ̀ mọ́ máa fọ́lẹ̀ sí mi, ó ṣàárọ̀ kí n máa sẹ́ni nọ́mbà sọ́dọ̀. Méjì ló wà nílé abẹ́ mẹ́rin 86 ọlọ́run ti gbógun fọlẹ̀. Mo 645 ó ṣe gùn. Seven hundred to one. Advert látọ̀rí ẹ̀wà kan ṣe náà. Ṣòwò yá sí láwọn news tó ṣe kéré ìtàlẹ̀ kàdá 645. Bí àwọn news tó wà bí èyí mo ti wọ insecurity báyẹn. Ààbò ìlú ti gbogbo wa ni. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó mi àlàáfíà àwùjọ wa tòrò. Ẹ jẹ́ ká wà lójúdá látọ̀kún sọ́rí. Ká sì má jẹ́ kí etí àwọn agbófinró sí ìròyìn ẹsẹ̀ àwọn afurasí lágbègbè wa. Ondo East, Ondo West Federal Constituency ní bàjẹ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ní dàrú. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ yín wá látọwọ́ ọmọ yín Bọ́lájí. Ìkéde ọdún ọba lù fún. No, 645. The lead Victory Comprehensive College and Victory Comprehensive Fundamental Academy, Benefit Street behind Akure Motor Park, Ondo, is calling parents to register their wards into a crèche, kindergarten, nursery, primary, junior, and secondary classes, as we have experienced qualified graduates fully equipped physics, chemistry, biology, and computer laboratory, standard body facilities, standard library. If you were the one that is there, is everything not Tinubu? Everybody just blame Tinubu. They try, beg, make everybody want Kimi. He's doing his own show for Kolabele. Kò bàjẹ́ lórí Tinubu kò lóṣù Nàìjíríà yìí. Peter Buwan sọ pé òun bá ti wọnú igbó. Okay, come vote for the president. Tani. Ẹgbọ́n yóò fi gbèsè yìí ẹgbẹ́ àkọ́.
at the Victory Comprehensive Fundamental Academy. Hakuna Matata You see that I'm not into politics, but I know that Tinubu tried at well now to go on strike last when as a hey we are live. Senator Yeshenju, Ondo Central Senatorial District in Abuja. Maybe you are saying what you know now. You are confidently saying what you know. Because don't ṣe fún Jonathan. Ọ̀nà ṣe fún Tinubu. Kí wọ́n ṣe fún Jonathan. Pátápátá nínú àwọn ọ̀sẹ̀ tí ẹ̀kọ́ mi ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday, July 29 year 2026. Ní wọ́n máa bà ní nínú jẹ́ tí o. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ẹ̀rọ bàjẹ́, amúnilẹ̀ ìròdé èlé wọ̀lé, ìbòdèdè òṣèlú, ẹ̀lẹ́ yòókù ẹ̀lẹ́ yọjà, lágbálẹ̀ ìdùnnú ẹ̀ní rírúfẹ́ mọ́ o. Àjọyọ̀dé àlóńdó, sẹ́nitẹ́ra wẹ̀bẹ̀ sí wọn kọ̀ yìí. Wọ́n bá ti ṣe olùmọ̀pálá ìlúpọ̀ bá wa àdàsá iṣẹ́. Sẹ́nitọ́ tí mo fọ́ náà tó jọba ní tí àdìgbògbèsè náà bá lọ ọjà mi lóńdó o ju àdàmọ́ kan balẹ̀ o. Ọ̀nà òde àbáwá ṣe é gbọ́dọ̀ máa di àkọ́lé wa kan ṣe. Ẹ̀jẹ̀ adéníyàn adégbọ̀n lè sá ọmọ ẹ̀kọ́ tí kò yẹ ṣe jẹ́ Ondo Central Senatorial District Abuja. Òun máa ń fi ẹ̀mí irúfẹ́ yìí mọ́ o. That's it. So both advert is done by you. Ọba ló fún ẹ. Ẹsẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀ tí ẹ jẹ́. Èmi kò láìkí máa gbọ́n bẹ̀ tí máa ń sọ. Ìkejì ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́. Mo gbá jí náà fẹ́ lọ mú àmì. Méjì ni ó ti kù kan. Nígbà tí mò ń gbọ́ nǹkan. Òun ló lé. Okay. Welcome back from our commercials. From the Punch paper this morning on insecurity, I would have entered the bush to free Oyo pupils, says Obi. Former Anambra State Governor and Nigeria Democratic Congress presidential aspirant Peter Obi has said he would have personally gone into the forest where pupils and teachers abducted in Orire, Oyo State were held if he were president. He insisted that everyone in the camp would have been brought out, even if the operation resulted in casualties. Obi also faulted President Bola Tinubu's handling of the abduction, claiming the president failed to personally reach out to Oyo State Governor Seyi Makinde during the over 50-day ordeal. The former Anambra State Governor made the remarks during an interview on State of the Nation with Peter Obi on Afia's TV's Eastern Eye, hosted by Alex Obodo, which aired live on Thursday. The Orire abduction occurred on May 15, 2026, where dozens of school children and teachers were kidnapped in Oyo State. Speaking on the incident, Obi says decisive leadership was required to tackle insecurity, adding that he would not have waited weeks before taking action. He said, "Days of kidnap of Oyo children, the president did not call the governor. What do you mean? 50 days. But I will be there in 2 days. Is the bush not in Nigeria? That bush they went in, the bush is in Nigeria. Everybody in that bush will come out. Everybody. There might be casualties, but everybody will come out." Obi also criticized what he described as the secrecy surrounding security operations in Nigeria, saying authorities should publicly demonstrate results after arresting criminal suspects. "I would have entered the bush to free Oyo pupils," says Obi. That is from the Punch newspaper this morning. Lójú ìwé ìròyìn The Punch lórí ojúnà láti mú kí ètò ààbò kó túbọ̀ dúró ṣinṣin fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti tú ṣíṣọ lójú ètò kan eléyìí tí yóò mú kí gbòkègbodò àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ lọ sílé ẹ̀kọ́ nílé ìwé àtìgbà tó kálukú wọn bá padà sílé wọn kí ó rọrùn wọ̀kúwọ́kú kí ètò ààbò tó jingiri kí ó sì wà fún wọn. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ti ń sọ dúnmọ̀ báyìí òkun ti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn elétò ààbò lójúnà láti mú kí ètò ààbò kó túbọ̀ dúró wámúwámú ní gbogbo tìbútòrò ìjọba ìbílẹ̀ tó tó ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin
ó dín mẹ́fà káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà. Àgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà wọn náà ṣe wà pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ yìí látọwọ́ mínísítà fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ Nàìjíríà dókítà Túnjí Aláùsá àti àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò. Wọ́n ní gbogbo àwọn ojúkò níbi tí àwọn ilé ẹ̀kọ́ pọ̀ sí láwọn ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà ni àwọn ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ò ṣiṣẹ́ o lórí bí wọ́n ṣe yàwó tùlùtùlù sọ́tọ̀ pẹ̀lú látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò owó ìṣúná nílẹ̀ Nàìjíríà láti yàwó ọ̀hún sọ́tọ̀ tí wọ́n sì ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ẹ̀ṣọ́ abọ́nilàbòlú, iléeṣẹ́ ọmọ ogun tó sì jẹ́ pé wọ́n ṣe ìpèsè àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún tó sì jẹ́ pé wọ́n máa ṣọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ láti àsìkò ilé tí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ tán bá ti wọlé sẹ́nu ẹ̀kọ́ títí di tí wọ́n fi jáde nílé ìwé. Wọ́n ní gbogbo tó mọ́ àjọ tí ó ń rí sí àjọ ẹ̀ṣọ́ abọ́nilàbòlú NSCDC àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò míì gbogbo náà ni wọ́n ṣe papọ̀ láti dájú pé ètò ààbò ó túbọ̀ dúró wámúwámú ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà. From the Punch newspaper, Yaya Bello meets Ribadu, hails Tinubu over security gains. Former Kogi State Governor Yaya Bello on yesterday praised President Bola Tinubu for what he described as the steady progress in tackling insecurity across the country, saying recent security operations have demonstrated the effectiveness of the federal government's intelligence-led approach. Bello spoke after a meeting with the National Security Advisor Nuhu Ribadu at the office of the National Security Advisor in Abuja. In a statement issued by his media office, the former governor said the recent falling of an attempted abduction of school children in Kogi State highlighted the level of security support the state continues to receive from the federal government. It says the position reflected improved coordination among the nation's security agencies and showed that ongoing investment in intelligence gathering and interagency collaboration were producing results. I want to use this opportunity to commend Mr. President and our leader, President Bola Tinubu, for his relentless efforts in tackling insecurity across the nation. For more of that story, you can check the Punch newspaper. And also from the Punch newspaper this morning, Tinubu inherited significant economic challenges, says Minister. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, has said President Bola Tinubu inherited significant economic challenges, including fiscal pressures, declining revenues, exchange rate distortions, and structural weaknesses that has constrained growth for many years. Idris stated this yesterday in Umaya during his opening remarks at a press briefing on the Southeast Security Summit and the achievements of the Tinubu administration. The Southeast Regional Security Summit was organized by the Office of the Senior Special Assistant to the President on Community Engagement Southeast in collaboration with the Federal Ministry of Defense and hosted by the Abia State government. Speaking on the economy, the minister said, when President Bola Tinubu assumed office, the administration inherited significant economic challenges, including fiscal pressures, declining revenues, exchange rate distortions, and structural weaknesses that had constrained growth for many years. Under President Tinubu's leadership, Nigeria is undergoing major reforms aimed at rebuilding the foundations of a stronger economy, improving infrastructure, expanding opportunities, and strengthening national competitiveness. According to him, the president made the difficult decision to implement reforms necessary to correct these challenges and place Nigeria on a path of sustainable economic recovery. The removal of few subsidies and reforms in the foreign exchange market were part of a broader effort to create a more transparent, productive, and economy. Tinubu inherited significant economic challenges, says Minister. And still from the Punch newspaper, Oloyede returns to academia after 10 years at JAMB. The outgoing registrar of the Joint Admissions and Matriculation Board, Professor Ishak Oloyede, has said he would return to academia and devote more time to religious activities after completing his 10-year tenure.
Oloyede, who officially handed over to the new JAMB registrar, Professor Shegun Aino, yesterday in Abuja, said years of public service required difficult decisions that sometimes tested personal convictions. He added that he needed time for spiritual reflection and renewal, admitting that the demands of public service are taking a toll on his spiritual life, while defending the board's controversial decision to sanction 2025 tertiary matriculation examination candidate Mmesoma Ejikeme. Oloyede said he had no regrets because the action was necessary to safeguard the credibility of the country's admission process. Speaking during the handover ceremony, the former vice chancellor of the University of Ilorin said his next assignment would be to return to teaching and deepen his commitment to religious activities. But for me, what's next is back to my class and religious activities. I think that is what is next for me. Oloyede returns to academia after 10 years at JAMB. Ó dàá jẹ́ ká tún kọjá lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá a bá ti padà dé á tún mọ̀ tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú ẹ kú kalẹ̀. Ìkan náà dẹ́ẹ̀kì yẹn ó Ẹ lọ gbọ́. àmọ́ mọ̀ ń bí náà àná tí mo ṣe mọ̀jàlá náà Irú mọ́ ìgbà tí mo play ẹ̀ àmọ́ nǹkan tí mo play báyìí ó ní ìtìlójú mi àṣẹ mi fọkàn sí díẹ̀díẹ̀ ló ránskip ó dà pé báyìí ni sọrí báyìí ìbò náà ni Adégbọ̀nmi rà rẹ̀. Ìmọ̀ tí mo play Adégbọ̀nmi ìmọ̀ tí. Where's the Adégbọ̀nmi rẹ̀ gangan kí Òun ni. ni BOD. Okay, o di BOD okay. Ìjọba fẹ́ rẹ́kọ̀dì ilé ogbó àbí last time. Ẹ wo ló gbọ́ kinní yìí o. Ṣé ilé ogbó ọmọ sẹ́yìn? Àràmàǹdà tá a gbé kalẹ̀ sí Ondo Infolas Nigeria Limited. Ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe I think it's one of these. Cement lẹ́fẹ̀ ní àbẹ̀ iron sheet ceiling asbestos pẹ̀lú àwọn Ẹ má tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ máa fi èyí tẹ́ fi sílẹ̀ yín tí ó fi dòwò rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí Ẹ má wo àwọn ọ̀rẹ́ wa rẹ̀kọ́dì mi báyìí. Ó yẹ kí a lọ sí Infolas níbi tẹ́ ti ra go chemicals lóríṣiríṣi. Àwọn oògùn tí ń gbógun Bíbá iṣẹ́ àdá. Infolas ní nọ́mbà 33/47 Wàhálà ṣàrọ̀ Ondo Jọmọ Street Ondo City. Kò tán síbẹ̀ o. Èyí bọ̀bọ̀ tẹ́ ẹ já sí àtẹ̀yìn bèbí tẹ́ ẹ dámọ̀. Wọ́n tún ní suitable boutique níbẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti ra sọ bàtà. Kí ni Gmail tí mo ń bèrè lọ́jọ́ yẹn mo ti Bó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. tójúlówó àtàlùbẹ́tẹ́bẹ́. Ṣé mi rè jí mi lọ́wọ́? Ẹ pé báwo mo ṣe lè access Gmail contact mi lórí iOS. Okay, ti get it. 08035780408 tàbí 08032162859. Infolas Nigeria Limited. Ìrọ̀rùn àgbẹ̀ àti gbogbo aráàlú ló jẹ wá lógún. Àbá ń kòkó ẹ má fà lọ ṣe ra ilé ṣe. Explore an outstanding hospitality experience at B Luxury Hotel and Suites. Elegant and stylish B Luxury Hotel and Suites offers world-class services and luxurious accommodation. A five-star hotel with state-of-the-art facilities such as non-smoking rooms, executive lounge, fitness center, outdoor pool, top-notch bar and lounge, on-site restaurant, concierge, and lots more. Our nightclub, B Luxury Playground, will give you premium nightlife experience. Okilo Baye, Eledualu Direwa Fakuko, Ile Turai Balude, B Luxury Hotel and Suites. Eyojisiwa Keshe Yoro. B Luxury Hotel and Suites is located at Yano Epe Junction, adjacent Sun City FM, Ife Road, Ondo City. For more inquiry, contact 0805 944 4444. B Luxury Hotel and Suites, a symphony of luxury and comfort. Wetin you dey find when you drive enter petrol station? Na truth, tank wey full brekete, correct price, no too much talk. For optimal energy, na wetin you pay for. Something just to my birthday. I mean, this Hey, straight for everywhere. One na 23. one. 1 liter na 1 liter. 1 naira Just na show 1 naira. No GPT, no wayo wayo. We no dey use our customer play o. Want better fuel, correct meters, ogbonge service. Optimal energy, swap full everywhere. One na one. Optimal energy. Wetin trust me no be for mouth. Na our promise for optimal energy. One na one.
bàbá ń kò wá dá mi ẹ má báyìí fa o. alùpùpù ń ṣe Bàbá ayé ń kòkó, léṣe. ẹ má falùkùkù ní ṣe ra yín léṣe. Ẹ lọ gbé mọ́tòsáìkù tuntun ọ̀ṣàrà tí yóò fi yín lọ́kàn balẹ̀ nílé iṣẹ́ Sàǹjé. Èyí tó bá sì wù yín lẹ́nàwó sí CBS motorcycle, CBS ladies machine, Honda 110 and 125, Bajaj boxer motorcycle, èyíkéyìí motorcycle tó ń kìkì lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀, àjùwé ladies machine, àjùwé lucky, gbogbo àjùwé motorcycle láìkù kan, àjùwé lucky grade 1 tó kún bọ̀. Fún wọn tó wọ́pù káàtó fún àwọn olórí ẹgbẹ́ tó ń ṣètò lórí lágbára. Fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ní lọ sí iléeṣẹ́ Sàǹjé. Ní nọ́mbà 26 lẹ́gbẹ̀ẹ́ St. Stephen Cathedral Church, Òkè Àlùkò Londo City. Àti nọ́mbà 22 ìdojúkọ Polaris Bank, Yaba Londo. Ẹni wá gbọ́ tuntun kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá TBS. Old and new model. Torí pickup ló fi ń kẹ́rù. Ó ń bẹ ní Sàǹjé motorcycle and spare part company. Pẹ̀lú ojúlówó motorcycle spare part. Àti táyà kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá láti iléeṣẹ́ òyìnbó. Èyíkéyìí motorcycle ẹ̀ ní bẹ ní iléeṣẹ́ Sàǹjé. Àtàwọn olórí pípé mẹkáníìkì tó ti gba sátífíkẹ́ẹ̀tì òyìnbó. Bàbá ń kòkó mi ò lè dúró pẹ́. Mo ń lọ sí iléeṣẹ́ Sàǹjé. Ọmọ ọdún kan tó ti máa lọ débẹ̀. Mi ò lè dúró pẹ́. Bọ̀ ilé ìṣe tẹ̀bí Èkó. Àwọn good instruments Ọ̀túndó Òṣùndó Senator Adéníyì Adégbọ̀nmí Ẹ̀sán ọmọ ẹkùn Sẹ́nitọ̀ yìí ṣojú Ondo Central Senatorial District l'Abuja Èkìwá o ìmùkíláyé níbẹ̀ ó ṣe mọ̀wé and paramount ruler of Ondo Kingdom His Imperial Majesty Ọba Dr. Victor Adesobo Oladipo Ojúlódé III CFR èdè ìyá Londo pátápátá nínú màbá wa kẹ́dùn tí ẹ̀kún mi yóò ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday July 29 2026 ní wọ́n máa bà ní nínú jẹ́ tí o nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá òun bàjẹ́ onírúurú èlé jáde ìyóde ìròdè èlé wòlíì ìbòdèdè òṣèlè ẹlẹ́yọkọ ẹlẹ́yọjà lágbára lẹ́dùnmá ẹni rí ló fẹ́ mọ́ o àjọyọ̀ àlòǹdó sẹ́nitẹ́ra wẹ̀bẹ̀ sí wọn fọ yìí wọn bá ti lè ṣe lọ́mọ mu pa láàyò pọ̀ bá wa àdàsá iṣẹ́ sẹ́nitẹ́ tí wọ́n fẹ́ bẹ̀ tó ìjọba ní tí àdí àgbègbè tẹ̀nà ìpẹ́ lágbára náà ọjà lóńdó ojú àdàmọ́kànbalẹ̀ ọlọ́run dí àbá wa ṣe lẹ́dùnmá ẹbí àkọ́dédé wa mọ̀ ẹ́ ṣe sẹ́nitẹ́ Adéníyì Adégbọ̀nmí Ẹ̀sán ọmọ ẹkùn sẹ́nitọ̀ yìí ṣojú Ondo Central Senatorial District Abuja òun máa ẹ́ fi ẹni ìlú fẹ́ yìí mọ́ o. Wọ́n á sọ pé ojúmọ̀ ti fẹ́ rọ ṣé ń lọ dájọ́ tí ìsinmi gọ́tà báyìí. Immediately mo wá sọ pé. Ṣé ọ̀nà Ìbàdàn mọ́ mi? Darling, no, when is landlord? Ṣé nǹkan tá a fẹ́ lọ rà ní Ìbàdàn tí ò sí ní when is baby is essential? Ṣé náà ń gbé iná? Of course. Ọjà ìyá ọmọ tuntun rèé lọ́pọ̀ yanturu ẹ̀yìn aláboyún. Ṣé ìwọ ọjọ́ ìkúnlẹ̀ níwájú? A ó kọ́kọ́ gbọ́ ìyá àtọmọ àti bàbá àmì ẹrù ìyá ìkókó ọmọ tuntun àti postnatal product lóríṣiríṣi. Ààyè tún wà fún ọdẹ lọ́dọ̀ wẹ́nì jẹ́ kí n fi gbà ìtàn lórí fast food and restaurant. Àwọn èèyàn tó fẹ́ràn oúnjẹ aládùn lọ bá jẹ́. Àwọn African food, Arabian food àti Mediterranean food gbogbo ẹ̀ ló pèsè wẹ́nì fast food and restaurant. Aago 8 àárọ̀ sí 8 alẹ́ wọ́n fi ṣiṣẹ́. Ẹ lè wá jẹun níbẹ̀ bí kẹ́ ọ́dà ní kíá ló máa dọ́dọ̀ yín. Ó wá àwọn òṣìṣẹ́ tó lọ́yàyà tó sì mọ̀ nípa oúnjẹ. Car wash tún wà bẹ́ẹ̀. Bí mọ́tò ẹ̀ wọlé. Wọ́n bá ẹ fọ́. Ó mọ́ tónítóní bíi tuntun. Wọ́n tún wá òṣìṣẹ́ ní car wash náà. Àdírẹ́sì wọn rèé. Kìlómítà 4 Ifẹ̀ Road. Adjacent Olúgbéga Estate, Ondo. Nọ́mbà tẹ́ ó máa pè sí ni 0815 69 49 388. Lẹ́ẹ̀kan sí 0815 69 49 388. Ó yá níbẹ̀. Àníyàn wa yókè lódò níjọba ìbílẹ̀ náà dó ìsì. Àtẹ́tíbẹ̀lẹ̀ jẹ́ dágbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà lásìkò yìí. À ń bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn aṣojú lẹ́tọ̀ ìlera wa. À ń kawọ̀ ní wa bá wa. Ìjọba ti kó oògùn jáde yẹnẹ́. Mẹ́tísàn òun ẹ pé oògùn yín. Oògùn yín wúlò láti dènà nárun nẹ́gbẹ́ wa. Awú ẹ dídún àti awú ẹ pípa. Ọ̀nà wọn bá ti jẹ́ òun éfà nárun yín. Ṣùgbọ́n ọ̀ni ó bá ti lo mẹ́tísàn. Ó ti dáàbò bo ara ẹ̀ láti ọmọ ọdún mẹ́rin sókè. Tàgbà tọ̀dọ̀ tọkùnrin tóbi yẹn. Dédé wa ó lè lo mẹ́tísàn yìí. Lọ́fẹ̀ẹ́ lè fà ohun ìjọba ìpínlẹ̀ fi ní Ondo is local government ìpín kò dédé ènìyàn yín. Alẹ́ tó ìlera wa dábàá ti fùlí ẹ. Àtètè jáde dáadáa wọn ń wo. Ilé yídà náà ń do ìsì. Bọ́lọ́n dúró ẹ̀pẹ̀ ọ̀gbẹ́nà ògòtò tẹ́kù ilẹ̀ ìṣókòtò ṣẹ́pẹ̀tẹ̀. Wéje Atẹ́wù Gbọ́jà Fagbótẹ̀kọ́ Kọ́láwọlé Kùlú àtẹ̀gù èdèdè bọ̀ọ̀kù. Ẹ̀mẹ́ ọ̀nẹ́ta náà ń ẹ̀ dáná fi ẹ̀ ọ̀nà àti lórí àtàlejò. Àǹfààní dédé wa èyí o. Honorable Joshua Fọlá Ògúnbíyìlé ní lágbàjọba ìbílẹ̀ Ondo ìsì. Ìyá àfin Wùmí Òdìmáyọ̀ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀gá. Dr. Akínbínú Babátúndé EFC coordinator àti Folúkẹ́ Akíntúndé alukoro àwọn ìkéde yìí o. Gbogbo ẹni tó mọ ìyíká dúró kára ó lè koko. Mo mà kí yín. YB Fitness ló ní kí n sọ fún yín wípé àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ ti wà lárọ̀ọ́wọ́tó yín láti wà physically fit. YB Fitness is Fagun Ondo brings to everyone an measurable opportunity to embrace routine physical activity that boosts energy levels, at F, alleviates
symptoms of depression and anxiety and enhances overall longevity. ṣe rí hypertension yẹn mímá rìn àti mímá jog lórí àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé wà ní Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ ló lọ. kápá ẹ̀ lọ ìtọ̀ ṣúgà diabetes náà ń kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn yóò mọ̀ wípé àìkí lọ sí fitness center ló jẹ́ kí ṣúgà máa pọ̀jù lágbo ara ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń sàárẹ̀ tí wọn ò sì mọ́rú exercise tí wọ́n ní èdìkára lè gbọ́ yágíyágí iṣẹ́ òjò sì máa lọ láì dúró. YB Fitness is here with duty plans and exclusive discounts. Our membership plan started just with a registration fee of 10,000 naira only. just- ọjọ́ ìwájú àyín tán gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa ìlera ara yín pẹ̀lú regular fitness exercise ni wọ́n tọ́ yín sọ́nà ń pa ẹ̀ ní YB Fitness rotary Kumbifagun Ondo City Ondo State Lawa. For more information, please call 0707-292-6095. Our website is www.ybfitness.ng. YB Fitness, your reliable physical fitness hub. ẹlẹ́sìn ìkéde yìí èyí ńlá sọ fún gbogbo ọmọ bíbí ìlú ilé ogbó ìdájẹ́ta mọ́ndà tó rẹ̀ wípé ìpàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ká má ṣe gbogbo ọjọ́ sátidé yóò tó wáyé lónìí ní ọgbà ilé ìwé St. Joseph College dédé aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ àṣojú àsìkò yìí rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí a ti kó tẹ̀lé ìpàdé tòní alága wa ọ̀gbẹ́ni Táíwò láwọn sọ pé ìwé àgbọ̀nà ẹgbẹ́ pàtàkì fún jíròrò tó lágbára fún ìlọsíwájú ẹgbẹ́ àwọn kan náà láti tún fi àsìkò yìí kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú ilé ogbó ìdájẹ́ta ẹ̀ka tìlú ìgbìndó lábẹ́ alága wọn ọ̀gbẹ́ni àwàyè ìpè wọn kò dé àsìkò yìí wọ́n ti kùnà ìpàdé gbogbo wa láàpò èrè kò délé lágbára Ọlọ́run àmín. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àbí láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yìí ẹ máa pe alága sórí ìlà yìí 08169807134 tàbí ìṣètò pé náà dìṣà sórí 07039399921. Ilé ogbó kò ní bàjẹ́ agboolé wa kò ní bàjẹ́ àmín. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ olùkéde. ṣé eléyìí ṣe wọ̀ break? Ó yẹ ọ̀wọ́ bọ́. 7 tìlú ṣáájú àti 7 náà ẹ̀ka send out ká lo advance 7 kà mọ́ lọ. Lọ́dún pẹ̀sì ní news mélòó kan àbí? Ní news kan tó tangible kan sí wa. Welcome back from our commercials. From the Punch newspaper, health workers to sue SANU, NASU over allowance extension. The Coalition of Healthcare Professionals in Tertiary Education Institutions of Nigeria are threatening to sue the Senior Staff Association of Nigerian Universities and the Non-Academic Staff Union of Educational and Associated Institutions over the alleged exclusion of health workers from the implementation of the Consolidated Tertiary Institutions Allowance. In a statement issued yesterday by its national chairman, Musa Shehu, the coalition described the developments as discriminatory and called on the federal government to intervene. The coalition alleged that health workers in federal university medical centers were excluded from the recently concluded quota allowance agreement between the federal government and the SANU-NASU, despite being dues-paying members of the unions. It claimed that while the allowance, alongside 6 months arrears, was being paid to other non-academic staff in federal universities, health workers on the consolidated medical salary structure and the consolidated health salary structure had been left out. According to the coalition, the exclusion was being carried out by national and branch executives of SANU and NASU in collaboration with bosses of the affected institutions. The statement read, presently, the quota allowance plus 6 months arrears are paid to all non-academic staff in federal universities, excluding health workers. Wà ní kan sí ìpolówó ọjà lẹ́yìn. Kò sí ìpolówó ọjà kankan. Ó wà 7. Èèwọ̀ eléyìí tí mo ní kó wálẹ̀ kẹ́ ò padà ló ní ilẹ̀ tí ẹ fọkàn sí. Ó ń gọ́dà. Mo ti dìlítì ẹyin. Kí ló korúkọ ẹ̀? Ọ̀gá ti pè é àbí? Kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀? Ìkéde ọdún ọba lùfọ̀n. Wàhálà ti pọ̀ jù. Ìkéde pàtàkì
ìkéde pàtàkì rẹ ò fún gbogbo ọmọ ẹ̀rìn ọ̀ṣun pé ọdún ọbalùfọ̀n ẹlẹ́rìn ọ̀ṣun ti ẹ̀rìn ọ̀ṣun ti bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọjọ́ sátidé èyí ti ṣe Saturday 1st of August 2026 tí ayẹyẹ ọlọ́kan òjọ̀kan yóò sì máa lọ ní gbogbo ọjọ́ títí di sátidé ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ 2026 lẹ́yìn tí àṣekágbá ọdún náà yóò sì máa wáyé lọ́jọ́ náà gbogbo ọmọ ẹ̀rìn ọ̀ṣun nílé òdòdó lẹ́yìn òdì làwọn létí là ń fi àsìkò yìí pè pé ẹ wálé kí a jọ wá sí ọdún ọba o bàbá wa ọba Yusuf Àmùdá Ọ̀yá gbọ́dọ̀ tó kábíyèsí o ẹlẹ́rìn ti ẹ̀rìn ọ̀ṣun wọn máa retí wa o olùkéde sí jẹ̀lẹ́lì ọ̀dọ́gun ti ẹ̀rìn ọ̀ṣun. nílẹ̀ ni ọmọ eléwé ládọ́gba ilé ẹ̀rọ lọmọ ìdì kan tó yájú ẹlẹ́rìn kókó olówó kò jẹ́rú ẹlẹ́rìn olè roko kò jẹ́rú pàṣẹ ẹlẹ́rìn olè yẹ̀nà ọ̀yájú àrẹ̀mọ̀gbé ó ní wo lè lérè mẹ́tọ́. Iléeṣẹ́ Finance Global máa ti di àrágbá yamuyamu depot báyìí o. Gbogbo ilé-iṣẹ́ tó ń pèsè ọ̀kadà tó ń bárò wá tricycle. Ìṣe Honda, àjúẹ̀ Honda, TBS, àjúẹ̀ lọ́kì lẹ́kì pàṣẹ àtàwọn ilé-iṣẹ́ all kind of tricycle. Oh my God! Òye tó kọ́ ẹ̀ ní pàṣẹ ìṣẹ̀lẹ̀ máa parí wálẹ̀. Torí pé àtẹ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bẹ̀. Bó ṣe ní ikú kí àrọ̀bọ̀ rí kí lẹ́sìn ìṣẹ̀lẹ̀ ló tó yẹ kó kúkú tó tó ti máa ń dà jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ owó àwọn ènìyàn ti gbé ọjà tí wọ́n wọ́n lò ó ti tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó kìkì ẹ̀ wọ́n lẹ́nu àgbò tó pé ló wà nínú jọ́ sí àtẹ̀jẹ̀bù tó tẹ̀ ní protein ju ọ̀dà gbogbo pàtẹ nǹkan wọ̀nyí ló wà ní ẹ̀dá tuntun tẹ̀ ní pẹ̀lú tòkúbọ̀ kọ́lọ́kọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè lórí all kinds of oil direct from company ẹ̀yà lára tó àti cooperative ó yá ní Wales Global ní head office global 64 ayẹyẹmí ní àwọn dára ní press office global 48 gbogbo bàṣú lérè ló ń gbó ìbò 080 Alisa ìgbín fún 3 months but mo fi ríṣẹ́ ọdún fi ṣiṣẹ́. Mi ò lè calm down mọ́ owó ẹni àwọn ọdún mẹ́sàn-án ló gbé sí ọjọ́ ẹ̀sìkè olóòlù yẹn pé 3K nìkan mo ṣe ní ọkùn kò pé 100K mo dàbí ṣe kó jọ bóyá mi tí mo máa bù padà ọ̀gá kan mẹ́sàn-án ìgbà lóhùn lówó torí ọ̀gbìn ìfẹ́ mẹ́sàn-án mi ọ̀ ti máa yá mi lówó jù. Ọ̀gá ò máa lówó jókòó. Are you ready to maximize ọ̀gá ń gbòòwò lówó mo wá lọ ọmọ sí ọ̀rẹ́ mi kó wá sẹ́yìn ti dìbò ṣe project lẹ́yìn bá ní pé kí ọ̀tọ́ mi owó láti wà lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n 21 kò síbi tí màá ti rí 7,000 tàbí 5,000 àti lórí 6,000 ló jẹ́ 5,000 plus 6 producing machine for broiler production. Our professional broiler setter and professional finisher are available. Excellent weight gain just at 6 days. Strong and succulent meat. No enough no quality nutrition. I tell to collect. You can grow with the bear. Breed well feed. Is answer akínyẹ káàbọ̀ padà ibi náà ni a ó ti máa gé pété lórí ìròyìn màjèlá pínpín òwúrọ̀ tòní ọlá náà ní tún dà tẹ́tùmọ̀ gbóhùn wa Sodiq Olúwaṣèyí lèmi jẹ́ Basharun bàbá tó bí mi lọ́mọ ló ṣèyí pírẹsẹ̀ntà mídòmídòrèdò ọgbọ́n Sodiq tí oníwọ̀fà Sodiq nẹ́sì láìláì títí ọ̀la ń kọ́ eré àti àánú olúwa bá kúmọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan wá gbé ó dàbọ̀. Thank you very much for joining us today. My name is Moro Akinton.